دكتور من بعد إذنك الكويز رح يكون على كم تشابتر؟ ايه الكويز رح يكون على كم من تشابتر؟ مش فاهم. الكويز رح يكون كم هلا من بعدين تشابتر؟ خلينا هلا نبدا في المحاضره وبعدين نحكي عن الكويز بخبركم عنه. تمام إن طيب شاء الله. احنا بدينا نحكي عن الإيمالشن وحكينا انه يعني we should know the definition of emulsion. To prepare a stable emulsion we need to use emulsifying agent. وبعدين حكينا انه يعني when you mix two phases اللي هو oil water عندنا two option انه ممكن يطلع لنا oil in water or water in oil, and this is depends on two things mainly. First على emulsifying agent used وعلى phase volume ratio. Mainly على emulsifying agent used يعني type of emulsifying agent يعني some of the emulsifying agent produce water in oil, other produces oil in water, and يعني sometimes it depends on the phase volume ratio. How يعني how much is the oil or how much is the water. وبعدين حكينا انه ال viscosity of the emulsion يعني vary considerably from very low viscosity to very high viscosity, and it depends on the type of preparation, because emulsion could be used like the same as solution and suspension, could be used for orally or for topical or skin preparation or for some eye drops or كمان في ال IV emulsion. فحكينا انه في عندنا two types of emulsion اللي هو oil in water وعندنا water in oil, and there is some multiple emulsions اللي هي water in oil in water أو oil in water in oil, وممكن نحكي عليهم at the end of this chapter. هلا we should know methods used to determine the type of emulsion used. The methods used to tell whether this emulsion is water in oil or oil in water. وحكينا انه في عندنا 4-5 ميثود اللي هي water soluble dye to be dusted at the top of the emulsion, according whether there's diffusion or acceptance of this water, it can tell us whether this external phase oil or the water, and we should know about it. With dilution method والelectrical method، وبعدين في عنا staining method، وعنا آخر واحدة fluorescence test upon exposure to UV. هذول كمان يعني مطلوب نعرفهم ونعرف شو بتعني كل واحدة فيهم. هلا يمكن احنا حكينا عن الابليكيشن اوف emulsion, pharmaceutical application of emulsion. هلا there is lots of خلينا نقول applications. Some of them are important, others are يعني نص على نص. هلا يعني if we are talking about emulsion intended for oral use, emulsion for orally، يعني all oral emulsion بكون الاكسترنال فيز اللي هو ووتر، فبكونوا اويل موجود في الووتر. كل الاورالي emulsion preparation بكونوا الاكسترنال فيز ووتر to present الاويل in the form of water، يعني عشان not to feel the taste of the preparation, so we formulate الانترنال phase اللي هو oil ونحط the external phase اللي هو aqueous أو water. في الاكسترنال phase ما دام هو intended for orally بنحط فيه flavor، بنحط فيه color، بنحط فيه sweetener، ف you don't feel the feeling of the oil in your preparation. هلا in general يعني this is one reason أو application. Second, increase the absorption.
يعني some ingredients or some active ingredients with mainly vitamins يعني بقول لك إنه they absorb much faster or completely when emulsified when formulated as internal phase as small or very small droplet size فبكون الابزوربشن تبعهم اقل. هلا كمان هذا موضوع كبير هو الاي في emulsion واللي الاي في emulsion يعني it's for nutrition for certain patients who can't take food through the GIT من خلال الأكل فيعني عامل عملية whatever and they feed them through the IV emulsion and this is a well-established science so they can provide normal saline, they can provide dextrose, they can provide salts. This is what بسموهم conventional IV solution. Beside this, they can provide amino acids, the different types of amino acids, وكمان في fat يسموه fat emulsion, some oils and some other يعني بيعملوا لهم خلطة اللي هم fats مع amino acid مع dextrose مع sodium chloride فدي are formulated in 2 bags or 3 Champers bags. يعني بس احنا نعرف انه emulsion could be used for IV emulsion or certain patients who can't get medication or get food through the normal route. هلا in cosmetics preparation there is lots of preparation, lots of preparation for cosmetics. يعني for dermatological يعني الفيس كريم دي كريم ونايت كريم وموسترايزرز للهير يعني في اشياء كثيره on the يعني for cosmetics preparation. بعدين in diagnostics كمان لهم استعمال في الاكس راي examination in aerosols preparations كمان بنرجع بنقول هون عن الكوزموتكس aerosol preparations يعني هذه it's the same administration liquid in the form of globules reduce the droplet size of oil make it readily absorbed if the active ingredients is irritating the skin are less irritating when used as internal phase. يعني هو بدي أقول لك يعني يمكن نقطة إنه sometimes you formulate or you produce certain preparation وبكون الactive ingredients dispersed as droplets or as powder يعني as powder in a base. So if you dissolve it in oil and put it an internal phase as internal phase بكون less irritating to the skin. يعني الباودر ممكن تكون more irritating than dissolved active ingredients in oil and as internal phase. يعني بنحكي عن irritation reduce the irritation for certain preparation. طيب هلا بدنا نحكي عن methods used of preparation of emulsion او methods used in preparation of emulsion. هلا in general هلا في عنا شو بسموها in small scale preparation وعندنا in large scale preparation. In small scale preparation نعرف انه small scale preparation using mortar and pestle or using certain small equipments واللي هي mainly availability in the laboratories or availability in the pharmacy. And to produce an emulsion in small scale mainly we use small equipment so mainly pestle والmortar المortar used for this type of preparation. And in large scale preparation is totally different. We are using mainly mixers homogenizer
يعني زي هدول اللي عندي هون. it depends on the viscosity of the preparation. If the uh, preparation are highly viscous, so we need certain machineries to deal with this type of preparation. يمكن رايحين نجي هلا بعدين. هلا method of emulsion preparation. هون بقول لك emulsion may be prepared in different methods. يعني ممكن ما في طريقة معينة، بس في طرق كثيرة، وهذه تعتمد على nature of emulsion components. nature of emulsion components شو تكوينه والemulsifying agent use يعني شيء viscous شيء runny. أشياء كثيرة بتلعب دور in the preparation of emulsion, whether it's orally ولا externally ولا eye drops. nature of the emulsion component. second, available emulsion equipment. يعني available emulsion equipment because يعني in each pharmaceutical industry the equipment sometimes is different from one to another, so the availability of the equipment will determine أو بتحدد طبيعة الطريقة اللي أنا بدي أحضر فيها. هلا in small scale ورايحين نحكيها. عادة بنستعمل المورتر اند بيستل واللي كلياتنا احنا بنعرفه، او بكون عندنا مانيوال او ميكانيكال بلندر وهيموجينايزر. يعني بلندر هذول زي اللي بيستعملوهم بالمطابخ، يعني هوموجينايزر وبلندر اللي بيستعملوهم فور سيرتن، بيستعملوهم في الكيك وبعض الحلويات، اللي هي ميكسرز بيشتغلوا على كهرباء وبسموهم هاند ميكسرز او هوموجينايزرز. طبعا بيختلفوا عن لارج سكيلز لانه بيختلفوا في السوفيستيكيشنز والكاباسيتي والكنترول. in large scale زي ما حكينا large tanks high speed mixer homogenizer may be used to prepare emulsion. ف in large scale يعني هاي الصورة بتورجينا large scale preparation ممكن يكون عندي يعني هذه اللي حكينا sophistication of the preparation. يمكن هذه منطقة في بولندا عندهم هو ميكسر هوموجينايزر هذا in a preparation room في غرفة تحضير. والpreparation room مثل ما انتم شايفين يعني هي الحيطان تبعتها stainless steel which is easy to be cleaned ومش سهل انه يصير في عملية contamination عليها، وممكن تنمسح بأي نوع من disinfectant. at the same time هو هذا preparation tank قاعد على weighing cell يعني هو بوزن حاله لحاله. بعدين عنده كل الخدمات اللي واصلته، يعني إذا بده for purified water, steam, any other preparations, any other requirement for the preparation بيكون connected to this tank. وبعدين بس إنه بسموهم ممكن يغسل حاله بسموه CIP cleaning in place. CIP يعني cleaning in place. وفي كمان SIP وإذا بدي أعمل له تعقيم بسموه sterilization in place. CIP SIP بيقولوا لهم ببساطة. and you prepare all your equipment or your preparation وبعدين you transfer your product to another room وما إلى ذلك. يعني هاي على اللي حكينا عنها هذه already في مصنع دواء، يعني هذا موجود في pharmaceutical industry أو mainly هو cosmetics preparation industry. هون في السايد الثاني يعني هذا كمان مصنع لتحضير، بيعملوا الماكينات، بيعملوا الميكسرز هوموجينايزرز، وهذول موجودين مش في مصنع دواء، في المكان اللي بيصنعوا فيه الأجهزة. عادة
يعني رايحين نجيهم. هلا لما نيجي نحكي احنا الإمالشن it consists from water phase and oily phase. فمينلي هم بكون عندي ثلاث تانك 3 tanks 3 preparation tanks. فبسموا واحد for example هذا مثلا water phase فرضنا او aqueous phase، يعني هذا بتحضر فيه الووتر فيز، هذا بتحضر فيه الووتر فيز، وواحد تاني اللي وراه بتحضر فيه الاويلي فيز، اويلي فيز. وبعدين هذا المين تانك، هذا المين تانك اللي بنحط الووتر فيز والاويلي فيز هون، الاثنين بنداروا هون. وبعدين هون في تانك صغير for other additives رايحين نجيها يعني at the end of the preparation maybe you need to add some certain components for some reason، بكون محطوط في تانك تاني. فهذا اللي mainly بيصير يعني in large scale، يعني بكون عندي in large scale preparation tank for aqueous phase preparation tank for oily phase and then main tank for mixing of the oily phase مع water phase in the presence of the emulsifying agent اللي هو بيعمل لي emulsification اللازم. وطبعا يعني heating و cooling ويعني كل هاي الأمور would be present on these type of preparation tanks. هلا نيجي على small scale preparation. small scale preparation احنا بنستعمل هذا اللي هو المورتر والبيستل. هلا في انواع منهم كثير هذول، يعني في شيء جلاس وفي شيء بورسلين وفي شيء السيرفيس تبعه بيكون سموث وفي شيء رف سيرفيس واتس ذا سيم تايم البيستل هاي بيكون كمان انواع. بس ان emulsion preparation اس بريفير يكون عندي رف سيرفيس خشن يعني. وليش خشن؟ عشان to reduce the droplet size. To reduce the droplet size this خلينا نقول عنه المورتر ولا الاكويبمنت اذا صح التعبير، ولا هاي الشيء المورتر يعني هو responsible for reducing the droplet size. It's responsible for reducing the droplet size, but at the same time responsible for reducing the particle size in case of emulsion or powder. يعني لما تيجي تطحن فيه and you reduce by this motion the particle size اللي انت بدك اياها to certain extent. فهلا in small scale we are using او بنستعمل احنا in small scale 3 طرق تحضير اللي هي بسموها continental method او dry gum method. continental method or dry gum method. وسكند اللي هي الانجليش ميثود او بسموها wet gum method. فاما واحده dry method وواحده wet method، ويعني متشابهين بالتحضير بس من اسمهم واحده dry وواحده wet. It depends. You start with the oil بسموها dry. If you start with the water بسموه wet. وبعدين bottle method يعني again it's used for certain خلينا نقول مواد، وهي تستعمل في بوتل يعني من اسمها، يعني بتحضر الإمالشن inside bottle for كمان some for certain purposes أو لسبب معين. هلا أول وحدة اللي حكينا عنها اللي هي continental or dry gum method. continental or dry gum method اللي هي الطريقة الأولى. الطريقة الأولانية بيحكوا لها حتى يعني إلها اسم تاني 4-2-1. 4-2-1 لازم نحفظهم. ليش سموها 4-2-1؟ لأنه البروبورشن تقريبا يعني مش دائما 100% بلس ماينس، فبسموها 4-2-1. It's the proportion of oil والووتر والجم، يعني 4 بارس اويل و2 ووتر وواحدة
emulsifying agent. هون الجم بيعتبروه emulsifying agent. هلا انه الامالسيفاير اللي هو الجم فور اكزامبل او الامالسيفاير ومرات بيقولوا له الامالسيفاينج ايجنت is triturated with the oil. So you start with the oil. In this case you start with the oil عشان هيك سموها dry gum method. The oil in water emulsifier هي خلينا بنيجي بعد. The oil in water emulsifier is triturated with the oil in a dry لازم يكون dry wood porcelain او مش porcelain wood يعني من نوع من الخشب wood or كمان او porcelain mortar until mixed. يعني احنا بنحط emulsifying agent وبنحط الاويل وبنخلطهم مع بعض واللي هم لما ينخلطوا عادة بسموها هاي في المصطلح التحضيرات وكأنك تعمل بسموه سلاري البيز الأساس تبع تحضيرة الإمالشن. يعني the oil in water emulsifier is triturated with the oil in a dry wood or porcelain mortar until mixed. يعني لما to mix until mix. Second هون بحكي لك rough surface should be used to reduce the globule size. لما حكينا انه الrough surface يعني يفضل في هاي التحضيرة عشان to reduce the globule size. وباي ذا واي يعني كل ما كان الجلوبيول size كل ما كان أصغر in your preparation كل ما كان تحضيرتك more stable. Same concept in suspension. كل ما كان particle size of the active ingredients very small كل ما كان more stable وما بيصير عندي precipitation أو velocity of sedimentation بتكون قليلة. نفس الفكرة هون. أنت you need to reduce the globule size. To reduce the globule size in small scale preparation بدك تستعمل زي ما قلنا المورتر والبستل ويفضل يكون انه رف سيرفيس. يفضل يكون رف سيرفيس عشان انه التحضيره تبعتك يكون الجلوبيول سايز تبعها سمول. فهون you should use رف سيرفيس يعني خشن. يعني السيرفيس تبعها خشن to reduce the globule size of the internal phase. طبعا احنا بنحكي هون internal phase. Then the two parts of water يعني عملنا الأربعة مع الإمالسيفاينج agent. بعد بندير المي اللي هم two parts. The two parts of water are added all at once مرة واحدة. بعدين mixture is triturated يعني بنخلطه immediately or rapidly or continuously until the primary emulsion is formed. يعني بتدير هالمي two parts of المي بتضلك تخلطهم بسرعة وبتواصل عشان انه يتحضر الامالشن بالطريقه المضبوطه. هلا هتعرف امتى بتوقف. يعني الاند بوينت امتى تشكل عندك. بقول لك بصير عندك كريمي او وايت كريمي وايت and produces a cracking sound. يعني بصير يطلع عندك صوت هيك اثناء الشغل فتعرف انه you reach to the end point and you will stop mixing or triturating the two parts اللي هم two parts of the water مع الأربع part of the oil اللي فيهم emulsifying agent. فهي بنسميها dry gum method. سموها dry gum method لأنه we start with the oil and the emulsifying agent and we used a dry wood or porcelain mortar. هلا هون يمكن common بدها تكون لأشياء كثيرة سواء in small scale or in large scale preparation. هلا other liquids
ingredients that are soluble in the external phase may be then be added. يعني هون بحكي لك ممكن بعد ما تحضر التحضيرة تبعتك والاكسترنال فيز تبعك بكون هون ووتر، الاكسترنال فيز تبعك بكون ووتر. هلا في الاكسترنال فيز ممكن تذوب بعض الشغلات، يعني بعض الاشياء مثلا other liquids ingredients that are soluble in the external phase may be then added. solid material ممكن preservatives ممكن تضيفها أو stabilizer أو color أو flavor أو any other may interfere with the stability. يعني in general after you prepare an emulsion وال external phase in this case بيكون عندك water، فأنت في الاكسترنال phase ممكن تضيف مثلا إذا هو orally بتضيف لك flavor color بدك تضيف preservative على الووتر فيز، هدول ممكن يضافوا at the end. هلا كمان يعني some ingredients may be volatile، يعني إذا بتستعمل heat during the preparation you can't add volatile material during the preparation, so you add them at the end of the preparation when all the preparation is cooled down. يعني بشكل عام هذه الأشياء 4 و5 و6 إنه ما يعني you can add other ingredients in the external phase depends on the type of preparation. Again بقول أنا ما في شيء يعني هيك لازم تعمل، بس it depends on the preparation. ممكن تضيف وممكن ما تضيف حسب التحضير اللي عندك. الطريقة الثانية اللي هي English or with gum method هي the same proportion of water, gum and oil، يعني 4:1 proportion. هلا كيف تشتغلها triturate الأكاشيا with water. هلا بديت أنت في الووتر، يعني الأكاشيا مع الووتر حطيتها. The oil is then added slowly in portions، يعني خلطت الامالسيفاينج ايجنت مع الووتر لفترة، وبعدين بديت تضيف الأويل شوي شوي، تضيف الأويل شوي شوي. The mixture is saturated to emulsify the oil، يعني بتضلك تخلط عشان تعمل emulsification. The mixture is thoroughly mixed for several minutes to ensure uniformity of the emulsion. Other substance may be added later. يعني احنا بدنا نحكي نختصرها انه زي ما عملت هناك، بس انت you start with the water and the emulsifying agent، water and the emulsifying agent، وبعدين تبدا تضيف الاويل شوي شوي وتضلك تخلط فيهم عبين تتاكد انه تحضيرها done. البوتل ميثود من اسمها بوتل ميثود you use bottle to produce this emulsion. It is used for volatile oil، يعني هاي تستعمل لزيوت الطيارة volatile oil. It's used for volatile oil or oleaginous substances of low viscosity يعني هاي تستعمل في شغلتين، يا إما الفوليتايل اويل لما يكون عندك فوليتايل اويل، او عندك مثلا مواد زيتيه الفيسكوسيتي تبعتها كتير قليله فبتستعمل البوتل ميثود. واللي ايش بيصير انه الاكاشيا او الامالسيفاينج ايجنت بتحطها في دراي بوتل. الامالسيفاينج ايجنت تنحط في دراي بوتل، وبعدين 2 parts of oil بتدير عليها الاويل وبتحطهم. The bottle is shaken in capped container. بعدين the water is added in portions. When the primary emulsion is formed, the other ingredients may be added. It's not suitable for viscous oil، يعني هاي غير مناسبة لما يكون عندي الأويل is highly viscous. يعني البوتل ميثود اللي هو بدل المورتر اللي يستعمل في الدراي جم or wet gum methods we use bottle. وهاي البوتل بدها تكون دراي، بعدين بتحط فيها الامالسيفاينج ايجنت، بعدين بتحط فيها الاويل وبتحطهم مع بعض، وبعدين بتضيف عليهم الووتر وقبل ما يتكون عندك الامالشن.
فهيك تقريبا طرق التحضير حكيناها. هلا في طريقة رابعة ان سيتو صوب ميثود بسموها ان سيتو صوب ميثود. والان سيتو صوب ميثود يعني it's easy to be emulsified، يعني ما في عندك emulsifying agent used. بتحط الووتر certain part، تحط ووتر والاويل، واثناء خلط التو entities of the oil and the water بتشكل عندي الامالسيفاينج ايجنت وبعمل سيلف emulsification، بيعمل سيلف emulsification. وتستعمل هاي الطريقة في تحضير بعض الإمالشن. يمكن نيجي لبعض الإكزامبل عليها. فإحنا اليوم حكينا عن الميثود of preparation of emulsion، واللي هم زي ما حكينا in small scale. خلينا نقول in small scale إنه هو continental or dry gum methods or wet gum methods أو البوتل ميثود. وحكينا هيك عن شو بسموها الانسيتو ميثودز. فهدول بالنسبة للدراي والويت والبوتل ميثود. المرة الجاي بدنا نحكي عن ايش؟ عن الثيوري اوف emulsification. بدنا نحكي عن الثيوري اوف emulsification ونكمل نشوف لوين بدنا نوصل. في اي استفسار لحد هون؟ لا، يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. يلا السلام عليكم. بس دكتور